Okay, very extremely popular. عملية اللي هو ايه؟ عملية في النيجاتيفز والبوزيتيفز. The negatives and the positives. Disadvantage and advantage. Yes, you know. Very simple. طب ازاي؟ في ناس بتعملها على شكل points. You have the freedom to do what you want. أنا مش بأيدك بحاجة أو مش بأيدك بأي حاجة. تكتبها على شكل points. تعملها على شكل scheduling. تعمل بطريقه بروفيشنال قوي لو انت ليك انت يعني عايز تبقى بروفيشنال you want to show me your muscles بقى you show me how you're going to activate your feelings and your emotion as a related to your characteristics. اوكي انك توريني عمليه ال very empowering thoughts بتاعتك. اوكي بتجيب الشيب اللي انت شايفه وبتقول لي بتحط عمليه الماينس وعمليه البلس وبتقول لي الميكانيزم ماشي ازاي. اوكي وفي ناس بتعمل schedule. This is the negatives and this is the positives. طب ده بس اللي انا هعمله يا دكتور؟ انا هجيب البروبلم بتاعت الكوميرشال على شكل analyzing بتاعي على شكل مثلا 2 3 points او على شكل paragraph واطلع negative و positives على شكل مثلا scheduling او points او diagram وهتكلم عليه او دي negatives ودي positives وذاتس ات. لا that's not enough. انت عملت اول الطريق. نص بقى الطريق اللي هو الاكبر اوكي انك انت هتاخد واحده من النيجاتيفز that you mentioned and you're going to convert it to the positive. اوكي لانك انت بتشوف انت كده بتوريني as a human being you can solve the problem. You can show me your feelings and your emotion. You understand the people needs and their behavior and you can do something. لانك انت بتقول لي في problem في سنك ده بالميكانيزم ده بالاكسبيرينس بتاعتك بالسوشيال باللايف ستايل بتاعتك هتقول لي في بروبلم. ادي البروبلم وادي النيجاتيفز وادي البوزيتيفز وخدت واحده من النيجاتيفز واحده بس مش اتنين. ما تعقدش نفسك واحده بس and you're going to convert it to the positive. That's it? No, there is another final point. او انت بتعمل عمليه بتصلح ده لده يعني انت بتاخد النيجاتيف ده وحولته بوزيتيف. That's not enough. You have to implement it and develop it. يعني أنا حطيت strategy، حطيت planning، حطيت system. هو مش السيستم ده المفروض إن هو يتعمل له upgrading كل فترة؟ صح؟ أنت من وجهة logical thinking بتاعك، أوكي؟ اللي أنت تاني برضو اللي أنت استعملت scientific thinking بتاعك في الabstract والintroduction في البودي part، أوكي؟ You're going to activate your logical thinking إنك أنت ما انت بتوريني انك انت you have the ability to solve the problem. This is problem, this is negative, this is positive. I took one of those negatives and converted to the positive, then I'm going to implement it. سواء بقى على يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أقصى حاجة not more than 1 year. ليه؟ لأن أي حاجة it's going to be changeable. أوكي؟ زي ما بالظبط أنت بتغير هدومك كل يوم. بتغير موبايلك كل فترة. You like to change. Change is very good, but it's not easy. Like Shakespeare said, change, it's lovely good, okay? But it's not easy to change, to do the next step, okay? You can do the forward step, the back step, but it's going to be hard for you, okay? لو عندك طبعا frustration دي قصة تانية، ده فيلم تاني هندي. كده احنا خلصنا عملية البادي بارت، والبادي بارت ده okay, this is the most important factor and very important character for any kind of research paper on earth. يبقى احنا استعملنا الابستراكت والintroduction as a scientific thing. واستعملنا البادي part as what? As a logical thinking. وعملنا الميكانيزم جبنا البروبلم طلعنا النيجاتيف والبوزيتيف وخدنا واحدة من النيجاتيف how to convert it to the positive then we're going to implement it or develop it. End of the story? No, it's not end of the story. We have another 2 parts. We have the conclusion, then we have the reference. Let me tell you something. طبعا في ناس كتيرة جدا للأسف الشديد من قعدتي فترة هنا في مصر الناس كلها تعتقد اعتقاد كل وجزء ودي مصيبة سودة. In the conclusion, summarization. يا لهوي طب ازاي؟ انت استعملت فوق logical thinking في الابستراكت introduction واستعملت logical thinking في الايه؟ في البادي بارت. طب بالسنس كده هتدي conclusion للكلام ده كله؟ ازاي؟
انت اللي بتتكلم، انت اللي بتصلح، انت اللي بتستعمل البيهيفير بتاعتك، انت اللي بتحس بالحاجه وحطيتها وظبطتها وشكلتها وعملت لها كاستمايزيشن. طب الكونكلوجن هيبقى ايه؟ عن نفسك؟ نو اتس نوت. لان مش هينفع، ما ينفعش انك انت تقول I'm good, I'm super, I'm Spider-Man, I'm Iron Man. No, you're not. You can't judge yourself. Okay? You know yourself, but you can't do this. People, they're going to appreciating your feelings, your emotion as a behavior, as an attitude. Big difference. كان دايما يقول لك one of the scientists in social psychology, it's very popular, it's called culture. Okay, he's the godfather for marketing. He's saying what? Think before you act. Think before you behave. Your behavior, it's your what? It's your strategy. It's your mechanism. It's coming from your heart. Okay? عملية الunderstandable اللي احنا اتكلمنا فيها، الconclusion it's not going to summarization. It's going to be philosophical thinking. يعني ايه philosophical thinking؟ ايه الكلام التخين ده؟ هو انتوا ما بتتخانقوا مع بعض كاصحاب والابن والاب والام بتتخانق مع بنتها وغيره مش عارف ايه؟ هو انت بتفلسفي عليا؟ ما هي الفلسفه دي جايه منين؟ جايه من شخصيتها، جايه من البيهيفير بتاعتها، جايه من البيرسوناليتي بتاعتها، جايه من الريسز بتاعتها، جايه من الفيلينجز والايموشن بتاعتها. جايه ازاي؟ هي جايه كده. فانت سيادتك او سيادتك اما تكلميني على الفلسفيكال ثينكينج بتاعك او هتتفلسفي عليا في الكونكلوجن، ده بمعنى انك انت مش هتتفلسف تحط لي بقى something يعني adapt. لا، انت هتحاول and you can do that because you're a human being, you're not a machine. اوكي، هتحاول بعد ما عملت الميكانيزم بتاع الابستراكت والانترودكشن والبودي as a scientific thinking و logical thinking. الphilosophical thinking بتاعك هيبقى على شكل انك you're going to put couple of points as a publicity. يعني ايه؟ يعني على شكل points as a strategy. يعني ايه؟ يعني بحط سيستم برضو. يعني ايه؟ يعني بحط كتالوج. يعني ايه؟ يعني بحط بوينتس. البوينتس دي بحطها ليه؟ عشان الشخص اللي يجي لي اتعامل معاه، او صاحبي اللي اعرفه، او صاحبتي اللي اعرفها، او شخص ما بتعامل معاه، انا حاطط ليا وليه حدود. الحدود دي بتطلع على شكل ethics، والethicks دي ما تطلعش غير لما البيهيفير بتاعتك تبقى positive. ولو نيجاتيف، اعرف النيجاتيف ساعتها، او النيجاتيف اللي بيحصل، النيجاتيفيتي اللي بيحصل ده بيحصل لتايم معين، وتلاقي ليه دعوه بالبوزيتيفيتي في سيتويشن قدام، او ليه بوينت معين. فبيحصل respecting for the human capital. عشان كده لما ندخل اي مطعم، ندخل اي مكان، فندق، او بندخل مثلا ندخل اوبرا، او بندخل اي مكان في الدنيا، بيبقى ليه instructions. لما بتدخل تشتري اي حاجه، هو ما بتشتري اي حاجه بيبقى ليها كتالوج عشان how to use it. اوكي، حركه الكاتالوج او الانستراكشنز او الببليسيتي او البوينتس او الاستراتيجي او الكاركترستيك ستاندراليزم دي بتديك عمليه respecting. I respect you, I respect your feelings, I respect your behaviorism, your honesty, you couple of things. This respecting, it's give you that empowering that I love it, I like it, it's something is really lovely. Okay? فانت عملية الconclusion, it's going to use the way that you're going to give advising. You're going to put points as a wisdom, as a point, as a systemization for something. You're going to suggest to protect the human capital for blah 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 عشان يطلع على شكل positive ethics أو positive behavior على شكل ethics. أظن كلامي ما فيهوش نوع من أنواع البطاطس ولا كابوتشا. It's very simple about that. Okay, last part. طبعا كده انت بتستعمل اما بتستعمل الميكانيزم بتاعت الريسيرش بيبر دي بتاعت الابستراكت انترودكشن بودي كونكلوجن. الريفرنس دي بتبقى عمليه الانفستيجيشن اللي انت عملتها، اللي احنا اتكلمنا في الاول. الانفستيجيشن دي على شكل ايه؟ على شكل كتاب، على شكل قعدت مع حد. I went to go through the Google, I checked the YouTube for a couple of situation or مش عارف ايه، او قعدت مع حد، او حاجه عجبتني، او I create something. كل الانفستيجيشن او حتى اللي انت تخيلته
you have to mention that. حتى المنشن يعني مثلا في ناس كتير قوي بتجيب لي بصراحه بتجيب لي كساح ومرض دماغي بتتفقع اما كده يكتب الريفرنس it's my it's my background or my مثلا philosophy او مثلا this is my own words. والله with all my respect هو الوردز والفلسفه بتاعتك دي جايه منين؟ مش ربنا هو اللي صنعها، وصنعها ازاي؟ مش ليك اب وام وليك عيشه وليك بيت وليك اهل وليك نادي وليك اصحاب ومش عارف ايه. You have to mention this mechanism that I adopt that, I like that, I don't like that. مش عارف ايه. Briefing in 3 sentence. يعني it's not something يعني it's really hard. I know it's hard for you because you didn't do it for the first time, but you can do it later. When you start as a first time really hardly, but it's going to be easier to do the second and third time. Okay? طبعا عملية الريفرنس دي ما انت بتقدم لي and when you're going to hand me the paper. زي ما انت عملت بالظبط في كويز 1 بالنسبة لل3 courses اللي انا بديها في كلية اعلام اللي هو ال OB Organizational Behavior او Consumer Behavior او Business Administration. ف this is extremely important. ما علينا. طب دكتور انا عايز اتكلم على حتة بطريقة أوضح شوية. You have the freedom completely when you go through any kind of case study. You want to focus about the feelings and emotion, okay? It depends about the behavior. يطلع على شكل negative or positive. It's yours. You have you're going to tell me the body language looks like what? It's yours. Face to face or electronically or emailing or whatever. It's yours. You have the freedom to do what you want for that. Okay? Next lecture, I'm going to go through a couple of points for the behaviorism because it's really important for you, but it's going to help you and going to give you the accessibility for your research paper when you do it in the final. Because I'm going to ask you in the final, أنا مش هجيب لك سؤال عادي. يعني أو مش هجيب لك سؤال مثلا تخين أو منفوخ أو خاسس أو واخد دايت. No. لو وصلت للمرحلة دي أنا هجيب لك shape أو diagram وكده I'm going to drop these diagram في الجروب بتاعي أو حتى في ال e-learning program بتاع الجامعة. Okay? الشيب دي أنت you're going to analyze it and you're going to get me the case study and you're going to go through the mechanism. فهتكتب على الاساي على شكل research paper. هيجي لك 4 shorts أو 3 shorts and you're going to select 2. ده في الفاينل. Okay? Later I'm going to drop those things, but later inshallah. Okay? And if you have any kind of questioning, I'm here for you. Thank you very much. You have selected case study 2. It was just a careless mistake. Please follow through the story closely. You are David, the finance director in the company. Finally, I'm done with the review. Linda, what is the matter? David, I would like to report that one of our major customers, Super Private Limited, has just returned to us most of the shipment of goods delivered to them towards the end of Q4 in the last financial year. The total sum of the goods returned is $4.5 million. 4.5 million? That's going to bring down the sales performance. Okay. Thanks for informing me. I will need to inform the sales director. Okay, I will make the required adjustments for your review. David, what is the matter? Johnny, listen. Super Private Limited just returned a large amount of goods. It's 4.5 million. About that, I can explain. My staff made a careless mistake. He shipped 50,000 units instead of 5,000 units. I will need to adjust the sales figure downwards by $4.5 million then. Can you wait till January before putting through the sales adjustment instead of putting it through in December? It was just a careless mistake and everybody is looking forward to the bonus from our good sales performance. I am afraid not. David, please,
You know how this adjustment will affect our sales performance. All our bonuses will be badly affected. My bonus will be affected too, but the accounts should always be true and fair. I have already reprimanded my staff and the matter is closed. Do not insist on adjusting the numbers and make everyone suffer because of it. We can speak to the CEO. Now let's review and understand the learning points from this case study. First, there could be a self-interest threat, since the potential adjustment would lower bonuses. Second, there could also be an intimidation threat, as Johnny said he would escalate the issue to the CEO after David insisted on making the adjustment. David insisted on making the adjustment to the sales in the correct financial period, even though this would lower his bonus. If Johnny gets the CEO to apply pressure on David, David may consider consulting the audit committee or those charged with governance. In the worst case, David may have to consider resigning to disassociate himself from the unadjusted financial statements, which would contain misleading financial information.